as we start no, sa pagtuon nato sa pulong sa Dios, let's all stand up again and let us read Psalms 34, verse 4 to 22. Let's all together read. The eyes of the Lord, his ears are open to their cries for help. But the Lord turns his face against those who do evil. He will erase their memory from the earth. The Lord hears his people when they call him for help. He rescues them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. The righteous faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. For the Lord protects the bones of the righteous, but calamity will surely destroy the wicked, and those who hate the righteous will be punished. But the Lord will redeem those who serve him. No one who takes refuge in him will be condemned. Let us pray. Holy Spirit, we thank you for your word. Thank you, Lord, nga sa among pagngari karon. Mahimong abrihan nimo among mga kasing-kasing, and masabtan namo ang imong pulong, ug mahimo namo ning hinagiban. That, Lord, sa tanan namong giatubang today, mahimo ming naay assurance sa God nga magmadaugon gyud me. And that, Lord, ang imong mga tawag sa among mga kinabuhi, it shall come to pass, O God. And with whatever season your people are facing today, Lord, kasabot mi nga ikaw ang among daganan, ikaw ang among refuge, and ikaw ang Dios ang among saligan. Speak to us today, Holy Spirit, through me. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So our topic today is entitled, ang atuang pagpangita sa atuang shelter, finding refuge in the Lord. The word refuge, no, in the dictionary, it means, unsa gani ang refuge? A condition of being safe. A condition of being safe. Kasabot ka nga naa kay shelter. Kasabot ka nga kung naay storm, naay grabe nga kalamidad, kabalo ka nga naa kay strong kayo nga balay. Nga dili siya maapektuhan sa grabe nga storm. And you are safe inside. Mao na'y refuge. And ang Psalms 34, nagtudlo siya nga isip anak sa Dios, kinahanglan nimo masabtan nga ikaw mo'y mopili, ikaw mo'y mangita sa imong kadaganan. Every time you face troubles, every time you face trials, and kasabot ka nga kana nga imong daganan, si Jesus na, siya imong refuge. Now, our point number 1 today, the Lord gives joy to those who seek him. Our topic for the whole month is joy, and we have learned that joy is the easiest and fastest nga pwede kawaton sa yawa sa imoa. Kung dili ta kabantay, no, sa ako nang ginatudlo ato mga niaging Sunday, pag mata nimo sa buntag, okay pa unta ka, pero paggawas na nimo sa kwarto, naanay mga mauna, or na kay nabasahan sa imong Facebook, gisapot na ka, nausab na imong mood,
And then, naguba na imong adlaw. And joy is pinakakasayon nga gubaon sa yawa from you. And that's the very reason why kinahanglan you keep your joy. Yes, pwede ka masuko. Yes, pwede ka saputon. But after that moment, you go back to your joy. Lord, I release forgiveness. Lord, I choose to trust in you. And today, learning to find refuge in the Lord. Permanente na ay trouble. Ingon atong gibasa in Psalms 34, no, nga ang tawo nga matarong daghan kay siyang trouble at tubangon. Igsoon, when you think today, nga every time mo dut-dut ko sa Ginoo, mo daghan akong problema, mo nang dili na lang ko mo dut-dut sa Ginoo. Mas may na lang ning layo ko ni Lord kay murag chill ra akong life. I tell you, yes, chill ra imong life. Pero base ang imong gilakwan nga path, it is going to destroy you in the end. Karon chill. Karon walay pressure. Karon you can do what you want because you decided na magpalayo ni Lord. But that's a lie from the devil. The more ka mo dut-dut sa Ginoo, yes, daghang troubles. Pero kabalo ka that in your troubles, uban nimo si Lord. And kabalo ka nga at the end of it, there is a reward from God. There is satisfaction. There is fulfillment from the Lord. And you are kanang align ka sa tawag ni Lord sa imong kinabuhi. And it is worth it. No, ingon ang Bible, ang righteous nga tao will face many troubles, pero dili ka pasagdan sa Ginoo. Every time i-deliver ka ni Lord, every time you will be victorious. Kinahanglan lang nimo atubangon kana nga season. Now, find the Lord gives joy. Ang joy, no, dili siya based sa happenings. Kay atong gidefine ang happiness, it is based on happenings. Kung naa kay kwarta, malipayon ka. Kung wala kay kwarta, sige na kagsaputon, sige na kagpaningka, dili na ka okay. Meaning, ang imuang condition is dependent sa imong happenings. That is happiness. Joy is rooted. Joy is stability. Joy is understanding what God is doing in your season. Naaman or wala, you're rooted in the Lord. Ingon si Paul, no, sa previous nato nga gitudlo na ako previous Sunday. Ingon si Paul, gipili na ako to rejoice in the Lord always. Kung naa, maayo. Kung wala ko'y makaon, I am still joyful. Kung naa ko'y suuton or wala ko'y suuton, I am still joyful. Kung nahitabo akong gusto mahitabo or wala nahitabo, I am still joyful. Rejoice in the Lord always. Sa tanan nga circumstances. Can you say the word stability? Stable. It means that kaning stability no challenging kini sa mga babayi. Kaya ang mga babayi unstable kay na. Karon nag-smile unya nagmugot. Karon okay kay ang mood unyang taod-taod gisapot na pod. Grabe kay ang hormone sa babayi magambak-ambak na. Pero when you're rooted in the Lord, kung maskig babayi ta, we can still be stable. Yes, nasuko ko. Yes, gisabot ko. Then you go back. Lord, tabangi ko, Lord. Tabangi dyan ko ani or else daghan kay ma-affected kung magpadala ko sa sitwasyon. And Ginoo ra gyud ang kaya mabuhat ana. Beyond sa mga lalaki, wa kay nay kaso sa ila. Kay ang mga lalaki, stable kay na silag mind. Mao ni akong gusto, dirita padulong, mao ni next. No, na stability ang lalaki. No, so mo na nga pagkanindot kayo ko ang mga lalaki gud mo arise and lead. Kay amazing you na sila mag-decide. No, and it's important to understand today in verse 5. Let's read verse 5. Those who look to him for help will be radiant with joy. No shadow of shame will darken their faces. You know, this radiance of joy comes from kasabot ka kung asa ka mangayog tabang sa panahon na maglisod ka. You understand that you're not alone. You understand that you're never alone. Jesus Christ came and he is called Emmanuel, God with you. Meaning, once you understand that, dili ka mataranta. And even in the middle of trials and problems, you will radiate with joy. Aside sa nagamit kag si Fins and nag-adto kag Skin Logics. Amen. Radiance. No? So, unsa imong skincare? No? So, imong radiance. Dili matago. Bisag
bisag aside sa imong skincare, aside sa imong kanang pag-atiman sa imong nawong or sa imong lawas, igsuon imong mata dili na siya makapamakak. Your eyes. So the radiance of joy, it is, maski na kay problema, your eyes speaks of hope. Maskin dili ka okay, your eyes, makita sa imong mata na naara gyud ni solusyon. Karon wala pa lang ko'y ma-think nga solution, pero naara gyud ni solusyon. And that's a person who look for, nangayo siyang tabang sa Dios. Dili tawo iyang adtuan, dili siya mataranta sa system. You know, our country today is facing a lot. And when we put our trust in the system of this world, the system, government, mataranta na ka. What if mag-martial law na? What if maunsa na itong business, mataranta ka. So wala na kay joy. So ingon ang Bible, you look for help ngadto sa Dios. Lord, bisag unsay mahitabo, Ginoo man jud ka. Dili ko mataranta. Amen? And the Bible is speaking about no shadow of shame. This is one thing that the enemy is so good at. He is a great liar. Nganong daghan kayong adlaw nga murag dili ka malipayon, walay joy imong heart, tungod kay every time mo move kag isa ka step towards magbuhat og insakto, the enemy will tell lies sa imo, pakaulaw lang ka. Tuga-tuga ka. Nalimot ka unsay imong gibuhat last year? Nalimot ka unsay imong gibuhat 10 years ago? Nalimot ka unsay imong gibuhat atong niaging semana? And the enemy will always shame you. Every voice nga magpakaulaw sa imo, wa kay ayo, palpaka, dili nimo. Every time mo step forward ka, buhaton ko ni for the Lord. Musimba ko, mag-D-group ko, mag-devotional ko. Every step nga gusto nimo buhaton towards your goal para ma-intimate ka ni Christ. The enemy will put shame sa imo. You're not worthy. Tuga-tuga ka, may pag mag-undang ka diha. Serve kas Ginoo niya, makasasala ka. No, ingon ang pulong sa Dios, kung matun-an lang gyud nato nga mudagan ta mga yugtabang ngadto niya, walay shame nga magpabilin sa imo. Every time you struggle with the lies of the enemy in the past, ing ani ka kapalpak, you stand up and say, Lord, tanan akong palpak in the past, gamitan ni para mahimong testimony. Na bisan unsa ko kabati in the past, bisan unsa ko ka makasasala in the past, Dios ka nga nahigugman ako, and here I am today standing up again and again and again. No, the verses that we read a while ago says that ang righteous nga tao, daghan kay siya trouble sa gian, daghan kay trial sa gian, pero kanunay siya mubakod. Ingna imong tapad, bakod. Amen? Rise up. Do not allow the words, the lies, the whisper of the devil na pakaulawan ka. Because you know, ang pinaka-small step of faith that you're taking today towards God, it is something that God is so proud of you. Proud kaayo ang Ginoo nga kaniadto, grabe imong depression and dili ka kabakod and you just stay there. And karon naligo ka og nisimba ka. Ingnan na imong tapad nga way ligo. Di bitaw. Wala daw siya naligo. But you know, kanabitang naa kay mga small steps to just stand up again. It is something that God is so proud of you. But the devil is so good at shaming you. Pakaulawan jud kaniya. Dili ka angayan dira. You know, our worship team, akong i-example, many of them failed again and again and struggle with the standards of the worship team. But it is always my prayer. Now, my kids are in the worship team. Gabriel is 12 and Kuya Shane is 15. And they're in the worship team and they're just kids. And they will fail again and again. They will do foolish things as young people. And my prayer is that dili sila moabot sa point nga malimot sila sa ilang identity. No, na not just anak silang pastor. You know, kinibitang mga anak og pastor, they struggle with this identity that I have to live this kind of life or I have to act like this because anak og pastor. No, I will always tell my children,
na ayaw na maoy himua nga rason para mawad-an kag joy sa imong pagkabatanon. Mura grabe na kay kaka-pressured ba to the point that pag mag-fail ka, grabe ang shame kay anak lagi kag pastor. I would always tell them, pag mag-fail mo anak, naara gyud si mama, naara gyud si papa, labaw sa tanan naara gyud ang Ginoo. Pero ma-disciplinary action gyud mo, mawa gyud mo sa worship team. Naara ko, I will love you still, but the worship team has standards. It's the same with God. Dili mawala ang gugma sa Dios nato. Never. I-pursue ka sa gugma sa Dios. But, ingon na tong second nga point, no? Kung wala na kay fear of God, pag matangtang ang fear of God, you want to do what you want to do. Why magbuot na ako? Inganong butan man gyud ko. Kini akong gusto buhaton karon. Now, second point nato is, ingon ang Bible, the angel of the Lord, verse 7, is a guard. He surrounds and defends all those who fear Him. If mawala ang fear of the Lord, igsoon, you're like putting down your defenses. Imbis na akay refuge, imbis na akay defense, mao na ang angel of the Lord. Mao na iyang kaya buhaton in your life. And because you choose nga magpagahi og ulo, you wanted it your way. Walay magbuot nako kung unsa akong gusto buhaton. Where the Bible says, obey in this area, obey in this area. Kani nga command, i-obey ni para ma-bless ka. And you are like deciding for yourself. Unsa day mahitabo kung wala na kay kahadlok sa Dios? You're defenseless. Instead of naay guard sa imuang life para mahimong mamaayo imong kinabuhi, because the Bible is very specific. The angel of the Lord is a guard and he surrounds and defends. Not everyone. Not everyone. Those who fear the Lord only. That's the very reason why when you choose to do what you want to do and you disobey the very instructions of the Lord, you will face a life that is so hard. Because instead na naakay guard, instead nga na mag-surround sa imo to protect you, imo nang gitangtang tanan. Imagine kung imong balay walay pultahan. Imagine kung imong balay walay gate. Any time of the day, pwede kasudlan o kawatan. And ang kawatan, pwede siya manguha, anything sa imong balay, because walay door imong balay, because walay gate imong balay. And you question, for example, nganong ingani kalisod akong kinabuhi, nganong ingani ka miserable, nganong I fail and fail again, nganong ingani ko wala ko'y joy. Because natangtang igsuon atong fear of the Lord. We want to do what we want to do. And remember this, when ang imong heart is like, walay magbuot sa ako, igsoon, that's really wrong. Because when you accept Jesus as Lord and Savior, pag muingon ganit tag Lord, it means master. Can you say the word master? And master means he has the last say. Master means kung unsa iyang iingon, maunay final, maunay masunod. Last night, akong gi-example, no, because the CEO of Eudor was here and many of her employees are here. Isa sa akong gi-example para masabtan nila nga concept is once you say master, in our today's concept, it's like she is the CEO and she has the last decision. And because you're an employee, you have to follow the rules or else you have to get out of the company. Right? The CEO has the last say. She has to decide. Now, when she says, mauni akong gusto mahitabo sa company, it must be done. Kung dili ka gusto, ana, then look for another company. It's always like that. It's the same with God. When we say, Jesus, you are my Lord, it means that He is our master. And He has the last say. So kung magbuot ka sa imong gusto buhaton and you're not willing to obey to Jesus' instructions, it means that, unsay pasabutan na, wala yun nimo siya tinuod giila nga Lord.
Most of the time, many of us, ang atong pag-ila ni Jesus is Savior. Luwas ako, Lord, tabangi ko, Lord, naglisod na ko, Lord. Mura si Jesus og spare tire. Kay di naman kadagan ang sakyanan, nang inahanglan na kag spare tire. Do you get me? Kay di nakakadagan. Nowhere, Jesus supposed to be, dapat siya ang mo drive sa sakyanan and ikaw ang naa sa front seat. It's like, maingon si Jesus, darita paingon, and ikaw naa kagalingkod sa front seat, you will say, okay, kay ikaw may ga-drive. Our song a while ago is saying, kung unsay imong iingon, I will follow, I will obey. When we do this, kung maabot ka sa point sa imong life nga, Lord, just say the word and I am willing to obey, igsuon, you will have joy. Bahalag lisod kayo ang imong giagian, you will have joy. I-example na ko, no, wala ko na nang hid niya. But i-example na ko si Attorney Junelia, wala ko na nang hiday. You know, we went to Santa Fe this week, last Wednesday, Thursday. We went to Santa Fe together, no, with Ate Mai, and one of the things nga nakita na ako is that she's been in the corporate world for years and has been kanang boss nga to. And she resigned and nagsugod sa iyang kaugalingon nga firm. So kung naamoy mga panotaryuhan, ibaligya nga yuta, no? So she's full-time right now. And naamoy mga, di lang po libre ha. Remember this, kung kauban ta sa simbahan, dili na pasabot nga thank you. Ing na imong tapad, ayo sige palibre. Amen? Kung kauban ta sa simbahan, dapat yung ka mo bayad. You bless her sa iyang trabaho. Amen? Amen? No? So ayaw nang, libriha ko big, kauban bitaw tag church, ing na imong tapad, maulaw ta. That's not our culture. Okay? That's not our culture. Let's pay. Amen? But di na mo akong topic, no? One of the things na nakita na ako is that she has the time right now to serve God because she's an intern pastor. And I see a different joy in her eyes. Really. It's like radiance of joy. No? Radiance of joy. Kanang lahi ragyod igsoon. Kanang you can earn, no, kay ko Lord, tabangin taon ni siya sa iyang mga clients, daghana Lord, daghana gyud Lord. No, she will really achieve her dreams at the same time has the time to serve God. Igsoon lahi ragyod. When your heart is willing to obey God, lahi ragyod. There is that joy in your eyes. Kay kanabitang naa kay fear of the Lord. And kung naamanggod naamanggod kay guard, naamanggod kay defense, dili man jud ka-atake ang yawa nimo, kabalo mo kanang grabe nga miserable o grabe nga sadness, kay magbuot manggugawon sa imong gusto buhaton, ing na imong tapad pag-repent na. Magbuot na siya kanunay, pag-repent na gyud igsoon. Fear of the Lord. Unya kay di man nimo makita si Lord. Di man mo makita si Lord. How can I fear God? Di man ako siya makita. That's why you need to study the Word. Unsay giingon sa Word and obey the Word. Unya, kung naa kay parents, obey your parents. Para dili ka mamatay sa'yo. Ephesians chapter 6. Children, honor your parents para everything will go well with you. So kung disobedient kay ka nga anak, magkadiin-diin yun na imong kinabuhi. That's the word. Dili na siya buhat-buhat na to. If you want that all is well with you and you will live long, obey your parents. Di man ako makita si Lord. Makita man imo imong mama, imong papa. Obey them. Because sila ang gibutang ni Lord to protect you, to guide you, to lead you. Pastor, akong parents kay dili man godly. Akong parents kay sugarol. Akong parents kay kanang walay ayo. Akong parents kay dili gyud ang ayang sundon. Oy, kay gi-abandon nami, gi-reject me, walay tarong trabaho akong papa. Then obey your pastor. Obey your D group leader. Ing na imong tapad, repent na gyud. Gahi kay nag-ulo. Di gyud patuog D group leader. Di gyud patuog pastor. Wala na gani kay sakto nga parents. You are blessed nga naa kay church. Ing na imong tapad nga katulgon, ikaw gyud na.
Ngano man yun yung pag magwali, katulgon man tao eh. Unyang magtanaw, bitaw taani nilang Ilyas sa Facebook. Lingaw man kay ta. Grabe naman ni sila, paspas, man ni sila ng sikat, no? Natingala ko sa kong anak na siya yung mga dance moves. Akang Ilyas man na itong dance moves, di ay ko nga, unsa gyud ni ha? Kay murag na gyud sila yung mga moves karon nga lahi man gyud. Mama o manggod na ma, ako pong gi-scroll, nalingaw sad ko. No? Di ta katulgo, no? Basta ka ng entertainment. Pero word of God, no? Atong i-overcome ang ato ang katulugon. Now, igsuon, ang saad ni Lord, no, in the next verse. Ug naghang ako ang laptop. Ate, naghang akong laptop. Palihog ko. The next verse, no, is very important, no, nga. Kung naa kay fear of the Lord, even when resources are scarce. Moabot ta sa punto igsuon nga kanang naabit tay kakulangon. Ang Kristohanon man gud nga kinabuhi, dili all the time na ay blessing. Matingala ka ba nagtinarong man ko pero nganong ga-struggle man ko? Because we're living in a broken world. And dili kita exempted. Ma-broken-hearted ka, masakitan ka, ma-crush imong spirit, mahimo kang victim sa imong kaayo. Kasulay mo anang sa imong kaayo giilad ka. Sa imong kaayo your willingness to help. Ikaw pa naman nuoy na ilad o ikaw pa nahimong dautan. But you know, when you fear the Lord, ang mahitabo igsoon is the Lord will always rescue us. Naay rescue ni Lord kanunay. Ana ka-importante ang imong kahadlok sa Dios. Kana bitang Lord, tabangi ko nga na ako'y kahadlok nimo. Tabangi ko nga dili ko magbuot og unsay akong gusto, but according to your will. We will fail. We will do sin kay tao man ta. Makasala ta igsuon, masipya ta. No, dili ta exempted anang nakasala ka, nasipyat ka, nasayop ka sa imong desisyon. Pero lahi ang tawo nga naay kahadlok sa Dios. Tungod kay mo balik siya sa Ginoo every time. Dili siya mo practice on sinning. Lahi ning nakasala ka og nasipyat ka, lahi nang ga-practice ka og sala. And ang difference ana igsuon is your heart. No, the condition of your heart. When you trust in the Lord, unsay ingon sa Bible, you will lack no good thing. In the midst of trials and testings and scarcity, naay provisions gikan ni Lord. Naa kay health, imong mental health is so sharp. Kana bitang makadecide ka, kanang the Lord will just open doors for you in the times nga murag unsa naman ni unsay sunod. Because God is God. When we learn to take refuge in Him, igsoon, the Lord will just open doors for us. Amen? And third, the Lord delivers the brokenhearted. The Lord is close to the brokenhearted, and He rescues those whose spirit are crushed. Kita day nga mga Kristohanon, muagi yung kaigsuon nga makrush imong spirit. Makasulay kag betrayal, makasulay kag death, makasulay ka og masakitan kag ayo, makasulay kag nisalig ka pero naguba imong pagsalig. Dili ta exempted ana. Dili pa sabot no nga Kristohanon ka, kanang wise na jud kay ka sa mga decisions. Kabalo ba mo na sagara mga grabe kabuutan og heart or compassionate og heart, for example, if you have that gift, ikaw mo'y una mailad. Ilarunon kay ng mga maluluyon kay heart. Ang na imong tapad mo ikaw gid na. Maluluyon kay giilad na diay. No? Unya murag masakitan kay ka ba? Nagtinarumbi ako ay. Murag in good faith bitaw kaayo ang imuang pagpabaylo baron. No, kabalo ba mo na ang tao nga dili mo bayad og utang, ingon ang Bible kay wicked? Ing na imong tapad bayad na uy. Ang tao nga dili mo bayad og utang wicked. Muna nga, kung Kristohanon ka igsuon, unya ikaw tong mangingilad, pag-repent na gyud. Amen?
Anya, kita, no, ang mga maluluyon, sige kailad. Nya ma-broken kay mong heart. Sa manioy. Nya ma-crush ang imong spirit. Ingon ang Bible. Sige lang. The Lord is close to you. Amen? The Lord is close to you. And when you understand that, igsoon, maskin pag nihila ka, nasakitan ka, gibitray ka, dili na siya makapawala sa imong joy. Maunay anak sa Ginoo. Muhila ka, masuko ka, sa puton ka. At the end of the day, Ginoo ako ning surrender sa imo tanan. Ginoo man ka, tabangi ko. And then you sleep at night. And then you wake up in the morning, thank you Lord for another day. Thank you Lord for your grace today. Imong joy, dili siya kana bitang dali kawaton sa yawa. Tungod kay nakasabot ka nga, yes, broken ko karon. Yes, crushed akong spirit karon. Pero the Lord is close to me right now. Kabawog yung naa si Lord. Dili ako ra usa. Amen? And when you understand that, no, dili mahimong unstable imong emotions. Kana bitang muabot ka sa point igsuon nga bisag sakit kaayo, bisag na-crush imong spirit, still, you can always find in your heart something to be thankful for. Makapasalamat ra gyud gyapon ka sa Ginoo in spite of that. Now the Lord, no, the Bible promises that the Lord delivers the brokenhearted. Verse 19. Righteous people still faces trials, but the Lord delivers them. Igsuon dili ragyud ka mabalaka. Kay kanang trials nga imong giagian karon, season ra gyud na. Can you say the word season? Ingna imong tapad, hapit na mahuman imong lisod nga season. Igsuon hapit na. Lisod pa lang na karon. No? Lisod pa lang imong marriage karon and you're working it out. But soon, it will be better. Lisod pa lang ka financially karon, but you're working it out. Soon, it will be better. Struggle pa lang yun imong health karon. Kay your attack or imong health karon is dili jud okay. But soon, it will be better. Kabalo ba mo, kung unsay pinakamaayo nga medicine, it's a merry heart. Ingon ang Bible, no, nga kung naa may epektibo kay nga medisina igsuon, ang kasing-kasing gyud nga malipayon. That's why, no, a merry heart is like a good medicine. Ingana ka-importante ang joy. Rooted in Christ. Dili bitaw ka kanang unstable ka emotionally, but rather you choose to be stable in Christ. Lord, thank you. Lord, nasakitan ko karon, but thank you. I learned my lesson. Lord, mao ni akong struggle karon, but thank you. No, a merry heart is a heart that's grateful for what you have. Are we learning? Amen? Now, it's a challenge for us, no, every time. It's a challenge for us to keep our joy. Kabalo ba mo, kung stable ka emotionally, you can do more. Kung stable ka emotionally, your mind is so sharp and you can make decisions that is so risky. Nga bisag grabe siya ka risky, involve imong emotions, mi-invest ka, risky kay nga mga decisions, pero it is a key to open doors para sa next level sa imong kinabuhi. Pero kung unstable ka emotionally, mahimo kang magapo sa fears. Dili ko kay basin, dili ko kay murag lisod man, dili ko kay masakitan ko, dili ko kay. Now, kung gapos ka sa fears, and then imong emotions very unstable, igsuon diha ra pud ka kutob. But if you wanted God to use you mightily, you have to make that decision to be stable emotionally. And keep your joy. Because ang tao nga founded ang iyang emotions in Christ, dili sa iyang circumstances, will do more. Sharp imong mind, makadecide ka, kini akong gibati ron, pagbati ra ni. Pero unsa man gyud pinaka-best nga decision. So dili ka mo decide according sa imong pagbati. Psychologists no are saying, once suko kayo ka, ayaw decide. Once in love kay ka, ayaw decide. Once happy kay ka, ayaw decide. Once sad kay ka, ayaw decide. Ayaw decide sa mga intense nga emotions. Can I hear an amen? Ingna na imong tapad, ikaw gyud mag-decide. Decide din ka. According sa imong gibate.
Ing ana magyuta no? Normal ta. Normal ra na. Kining tawo nga dili mo decide according sa iyang gibati, mao na siya tawo nga rooted in Christ. Dili man gyud na siya ordinaryo. Maka-decide ka dili according sa imong gibati, grasya ra ginas Ginoo. Kaysa tawhanon, egsoon, no? Kung tawhanon, tao man ta, masuko ko, mao ni akong desisyon. Happy kay ko, mao ni akong desisyon. Sad kay ko, mao ni akong desisyon. Tao man ta. Pero kung nakasabot ka mo, salig yung kunin mo, Lord, tabangi yung ko, grasya ra gyud nimo. Nga dili ko mo decide sa height sa kong emotions. Bisag unsa na nga emotions. Do you get me? Nga imong pagsalig dira kang Kristo para maka-decide kag tarong dili sa height sa imong emotions. Kanang muday down na siya tanan. Unya mo stabilize ka, ayha ka mo decide. No, maghuna-huna sa kakadagan, ayha ka mo decide. Dili sa height sa imong emotions. I have to learn this again and again and failed this so many times. Kadaghan jud kay ko nag-fail. Isa ko sa mga tao nga emotional kayo. Pag na ako sa height sa akong emotions, decide ayon ko. And big time, no, I failed big time so many times tungod kay ang instability sa akong emotions. And I lose people, I lose resources, I lose opportunities because ing anak ko mo decide. Amen? Height sa akong emotions. And I have to learn, Lord, tabangi yun ko. Chill lang yun, chill. Dili lang sa ko mo decide karon na mauni akong emotions, muhadto sa ako sa mo normalize siya. Give it a time. Give it days. Give it weeks. Give it months. And then ay ka mo decide. And when you learn that, you will be unstoppable. Amen? When you learn that, you will accomplish amazing things for the kingdom of God and for your family and for the future generation. Igsoon, it takes the grace of God para matun-an nato na. Dili siya kaya nato by our own. It takes someone nga you seek refuge dira gyud sa Ginoo. Amen? Let's all stand up as we end our service with a song today. Let's just come to the Lord. Now, whatever is your emotional state right now, amen? Let us just ask the Lord, Lord, tabangi gyud ko Ginoo to be stable and to choose joy every time. Amen?